hogy belerángassanak a szomszédban zajló tragikus háborúba. Az emberek békét akarnak. Háborús helyzetben a nemzeti kisebbségek még kiszolgáltatottabbak, még kitettebbek az álhíreknek, dezinformációnak. Így oda kell figyelnünk a kárpátaljai magyar közösség biztonságára is. Most stratégiai nyugalomra van szükség, hogy az erőszak és a fegyverek térfeléről visszatérjenek a felek a tárgyalásokhoz, a diplomáciai megoldásokhoz. A béke helyreállításán kell dolgoznunk, a szomszédságban és a térségben egyaránt, és ehhez minden segítséget meg kell adnunk Ukrajnának. Danke, Frau Kollegin. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Jungniewicz-Jene Rafa. Ukraine signed in their blood the EU membership. I myself must apologize to the Ukrainians and all others that I was too weak to convince my friends in the West in time that Putin is a major threat, and then the biggest provocation is not our NATO or EU memberships, but not being invited in joining NATO and the EU. But today there are no more Eastern or Western Europeans. There is only our joint responsibility for the European continent. I want to turn to the Russians. You also can stop the war criminal Putin. I understand that you yourselves are imprisoned and poisoned with lie. But join us nonetheless. The Ukrainians are dying for you also, for a free Russia. Some human being in the Kremlin must act too, to isolate this war criminal with a nuclear button in his hands. Those maps who went to the occupied Crimea must now go to Putin and stop him. Ukrainian blood binds you. We are witnessing the beginning of an end for Putin. When that end will come, I cannot tell you. I only know that we must do all that is in our power to bring it closer. Thank you, Ukraine. Slava Ukraini. Danke, Frau Kollegin. Ich erteile Herrn Pedro Marques das Wort. Muito obrigado, Presidente, Presidente da Comissão, Alto Representante, Presidente Zelensky, ucranianos. Uma agressão bárbara a um Estado livre e uma Europa que se une contra o regresso do mundo à Guerra Fria. Uma guerra que já não é apenas uma miragem. Há um povo que sofre e um mundo que muda. Sim, armamos a Ucrânia. Sim, infligimos sanções sem paralelo a Putin e aos oligarcas. Isolamos a Rússia de Putin do mundo livre. Exortamos a coragem sem fim dos ucranianos e o exemplo dos milhares que Putin prendeu por gritarem pelo fim da guerra. Se hoje somos menos livres devido a esta guerra, lutaremos com mais força pela ambição do sonho europeu da liberdade. Apoiaremos a Ucrânia. Enfrentaremos a crise energética, seremos finalmente solidários com os refugiados todos e afirmaremos sem mais demoras a autonomia da Europa no mundo. Seremos mais fortes e unidos da crise que nos queria dividir. E sonhamos com o regresso à paz para os nossos filhos, para os filhos da brava Ucrânia. Slava Ucrânia! Danke. Herr Kollege Bertrand Šastravicius. Mr. Chair, Madam President, High Commissioner, dear colleagues, dear Ukrainians, today we are back to 28 in the European Union again. Ukraine has emerged as a great member of the European family. Ukraine is bravely fighting for European values and freedom for Europeans. Let us give Ukraine its due, providing a candidate status now and then accepting it in the European Union. Every day that passes makes things worse for Ukraine, and we cannot allow it. Today, the future and the fate of Europe is at stake in Ukraine. Russia's treacherous operation
only confirms the Putin's regime's choice to draw new red lines on the face of Europe. By ordering the attack on Ukraine, the Russian leader, Putin, has become a war criminal and has brought the Belarusian dictator Lukashenko with him. They are already in the dustbin of history. Their actions are already condemned and soon to be convicted. Let us give Ukraine a weapon with which it can defend itself against the aggressor. It's our duty. And let us provide humanitarian aid to its people who are suffering from the crimes of its aggressor. The support must be such that the West can look Ukraine in the eye. Let us isolate Russia, the full political, economic and cultural blockade. Keep Russia down, Kremlin cronies out, and the Russian people close. Ukraine's victory is our victory. Slava Ukraini! Unser nächster Redner ist Herr Sergej Lagodinsky. Slava Ukraini! We did not ask for this confrontation. Ukrainians did not ask for this confrontation. Ukrainians didn't spread hate. Ukrainians didn't dream of empires. Ukrainians did not dictate their neighbors what policies to follow and which alliances to join. Ukrainians did not occupy, did not annex, and did not blackmail. Those actions came from Moscow. And my heart is bleeding when I say those words. But Ukrainians, all they want is to live a free life in a free country. This is not much to ask, but this is a lot to defend. And this is why it is our European moral imperative to help Ukrainians with refuge and money, but yes, also with military equipment, to help them defend their own choice, to help them save their children, their families, their loved ones, the loved ones who take arms and walk to battles, help them to return. And yes, this is why we have no other options than to put a clear alternative in front of President Putin. Either you stop this war now, or you will have to bear the consequences that will be devastating. We did not ask for this confrontation. You did. Kollege Kofod, you are the next one. Tak for det, formand. Rusland skal rammes af de hårdeste sanktioner. Vi skal sende våben til Ukraine, vi skal sende penge, vi skal sende nødhjælp, og vi skal tage imod de stakkels mennesker, der er tvunget på flugt fra Ukraine og kommer til vores hjem, som er deres nærområder. Vi skal sige fra over for Putins rædselsregime, og vi skal vise, at den aggression, Putin har udvist over for en fredelig nabo, er uacceptabel. At aggression vil blive besvaret med hårde konsekvenser for Rusland, og at Kremls terror aldrig vil blive tolereret af den frie verden. Den frie verden kan kun være på Ukraines side. Jeg elsker Europa som det mangfoldige kontinent, det er. Og Ukraine er også Europa. De mennesker, der flygter i disse dage fra Ukraine, de er europæere. Og de er en del af vores europæiske familie. Når ukrainerne mødes med fjendskab og bomber fra Putin, skal de mødes med venskab og hjælp fra Europa. Diktatorer bliver aldrig mætte, og Putin får aldrig nok. I disse tider går det ud over Ukraine. I fremtiden kan det gå ud over andre europæiske lande. Det skal der sættes en stopper for. Vi må mande os op, og vi må og skal stå vagt om enhver suveræn nations fulde ret til selv at bestemme over sin skæbne. Vi skal være beredte på at forsvare os selv imod enhver tyran, der vil udfordre os eller kommer med krig og terror.
Vi har brug for et markant styrket NATO, og vi har brug for markant øgede forsvarsbudgetter. Jeg støtter den resolution, som flertallet har forhandlet på plads. Tak for ordet. Danke. Nach der Reinigung bitte ich nun Herrn Fitto Raffaele. Grazie Presidente, Presidente della Commissione. Una tragedia ingiustificabile sta colpendo il nostro continente. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, a pochi chilometri dai nostri confini, è un attacco condotto dalla Federazione Russa a tutto campo contro la sovranità e l'integrità territoriale di un paese democratico. Le immagini che ci giungono dall'Ucraina testimoniano non solo un attacco ingiustificato e indiscriminato, ma la palese violazione di tutte le regole del diritto internazionale, comprese quelle che regolano i conflitti. Bisogna reagire per mettere fine a queste azioni mirate contro obiettivi civili, donne e bambini, che non rappresentano una guerra vera e propria, ma una barbarie, i cui responsabili dovranno essere chiamati in causa nelle sedi competenti. Barbarie alla quale il popolo ucraino, cui esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza, sta seguendo e reagendo con coraggio, dignità e con grande spirito di resilienza. Così come penso che oggi sia opportuno sottolineare quello che è l'azione, il ruolo dei paesi del confine orientale, i quali stanno svolgendo un'azione nell'accoglienza e nella gestione dell'emergenza umanitaria che è encomiabile. Una reazione, quella ucraina, forse per molti inaspettata e che richiede da parte nostra, in cooperazione con altri paesi dell'Alleanza Atlantica e della comunità internazionale, un impegno ancora maggiore per difendere i valori di libertà e democrazia. Ed è per questo che l'Unione Europea e l'Occidente hanno sicuramente compiuto nel passato alcuni errori, ma oggi è il momento dell'unità e della fermezza. Per questo da parte del nostro gruppo ribadisco il pieno sostegno alle sanzioni e a tutte quelle azioni che vanno a colpire il potere economico e militare di Mosca e che costringono il Cremlino a mettere fine a questa vergognosa offensiva nei confronti dell'Ucraina. Ma al tempo stesso è opportuno anche far sì che nel preservare l'unità politica e le decisioni dell'Unione Europea si riesca a mantenere il consenso dell'opinione pubblica europea su quanto già è accaduto oltre a questi 2 anni di pandemia sul fronte economico. Ecco perché dobbiamo ragionare con forza per guardare con attenzione all'istituzione di un fondo per poter garantire i cittadini e le categorie colpite da queste sanzioni. Grazie. Danke. Als Rednerin hat sich nun Frau Villanueva Ruiz zu Wort gemeldet. Gracias, presidenta. Quiero hoy expresar nuestra rotunda condena a la invasión de Putin en Ucrania y nuestra máxima solidaridad con las víctimas y el pueblo ucraniano en estos momentos tan difíciles. Pero hoy cabe recordar también que tenemos presentes en esta Cámara grupos de extrema derecha, aliados de Putin, financiados para trabajar precisamente por la desestabilización de Europa y que no se puede seguir blanqueando. Europa debe actuar con firmeza, pero con el objetivo de construir la paz. La prioridad debe ser parar la pérdida de vidas humanas, evitar las tentaciones de utilizar este conflicto para afianzar otros intereses. Debemos impulsar espacios de negociación internacional y usar todos los medios a nuestro alcance para cuidar los espacios de diálogo, porque sabemos que es la única vía para poner fin a esta terrible tragedia. No cometamos viejos errores, agravando conflictos y participando en escaladas militares que se han extendido años con inmenso dolor. Es el momento de hacer política en mayúsculas y demostrar que Europa puede y estará a la altura de los tiempos. Solo la paz es el objetivo. Muchas gracias. Danke, Frau Kollegin. Das Wort hat Herr Castaldo gebeten. Thank you, Chair. Today, we are not simply condemning an unjustifiable aggression. Today, we stand up united in this House to face the criminal invasion of an authoritarian regime against international law, our principles, our values, therefore against all of us.
Putin's cynical bet assumes he would quickly overthrow the Ukrainian democracy with his divisions on the ground, but also brings other divisions, no less dangerous, through propaganda and fear within our countries among our peoples. Our bond and duty is to make sure that it will fail, with our resolute support to the heroic resistance in Ukraine and its official recognition as EU candidates, and with the immediate adoption of a new solidarity package based on common European bonds. We must immediately support also our companies and families who will suffer the dire consequences of the dutiful sets of sanctions aimed at bringing Moscow to the negotiating table. This is not the war of all the Russians. This is a crime perpetrated by a tyrant and his accomplices. Thousands of citizens are bravely taking to the streets to shout their clear no, risking their lives to oppose his imperialistic ravings. They deserve our full support. This existential threat is a crucial moment in our history and calls for exceptional efforts if we really want to protect peace, democracy and our common destiny. Sometimes it takes courage to grow up and become who we really are. Slava Europa, Slava Ukraina. Unser nächster Redner ist Herr Michael Gahler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Szanowni ukraińskie Druzy, Slava Ukraini. Was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist Krieg in Europa in Echtzeit, ist unermessliches Leid unschuldiger Menschen, ist die größte Katastrophe für die Ukraine seit dem deutschen Einmarsch 1941 und ist Schuld und ausschließliche Verantwortung eines zynischen, ständig lügenden und menschenverachtenden russischen Diktators, der die Existenz der Ukraine als demokratischer, unabhängiger Staat beenden und sie gegen den Willen der Menschen heim ins Reich holen will. Dieser Versuch läuft gerade und dieser Versuch muss scheitern. Als die Sowjetunion 1948 die Blockade Westberlins begann, die Rote Armee stand rundherum, da richtete der regierende Bürgermeister Ernst Reuter einen Appell an die Völker der Welt. Heute versucht das revisionistische Russland mit seinen Invasionstruppen die ukrainische Hauptstadt einzukreisen und zu strangulieren und die freien Menschen dort in die sowjetische Knechtschaft zu führen. Und deshalb ist es angebracht, diesen Appell zu wiederholen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in Europa, in der freien Welt, schaut auf diese Stadt und dieses Land und erkennt, dass ihr dieses Land und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Diesem Volk, das die Revolution der Würde mit ukrainischen und Europafahnen bewirkt hat, das gesagt hat, wohin es schaut und wohin es strebt, dem müssen wir heute ein politisches Signal geben, dass sie zu uns gehören, dass ihr Freiheitskampf nicht vergebens ist, dass das Böse, das gleichermaßen stalinistische und faschistische Putin-Regime nicht obsiegen wird und dass es nach dieser Prüfung, nach diesem Kreuzweg, einen Wiederaufbau auf einem Weg in eine gemeinsame europäische Zukunft geben wird. Ich bitte um Zustimmung zu unserer Resolution. Slava Ukraini. Danke, Herr Gahler. Am Wort ist Herr Tonino Piccola. Hvala. Da, agresija Rusije na Ukrajinu može biti uvod u sumrak čovječanstva, ali novog pravednijeg međunarodnog poretka. Glavni razlog za rat je autoritarna priroda režima pod apsolutizmom ruskog predsjednika. Ne zna se što je gore, Putinova vojna agresija ili njegov narativ kojim opravdava nasilništvo. Putin je računao na pasivnost Ukrajinaca i podijeljenost Zapada. Precijenio je svoju snagu, podcijenio snagu otpora Ukrajinaca i sposobnost Zapada da se ujedini. Ovaj rat izaziva i sjećanja na ratnu agresiju na moju zemlju, Hrvatsku, prije 30 godina. Napadi na dječje bolnice, civilne objekte, rušenje gradova, mnogo izbjeglica. Putin mora, kao i Milošević, odgovarati za svoje postupke pred sudom za ratne zločine. Njemu će biti vrlo teško izaći iz ovog rata. Kremljinu bi se mogla dogoditi ruska verzija Majdana. Povijest je pokazala da se diktatore može pobijediti, ali jednako je važno otkloniti okolnosti koje su dovele do pojave diktatora. Ukrajina krvari, ali Putinov režim će iskrvariti. Živjela europska Ukrajina, slava Ukrajini!
Madame Nathalie Rousseau. Il a fallu une guerre. Il a fallu une guerre sur le sol européen pour que l'Europe apprenne à parler le langage de la puissance. Il a fallu Vladimir Poutine et sa guerre de trop pour que le lien transatlantique se resserre, que l'OTAN se réveille et que la défense européenne naisse enfin. Mais il a surtout fallu l'extraordinaire courage de Volodymyr Zelensky et du peuple ukrainien pour que nous nous sentions enfin obligés d'essayer d'être à la hauteur. Ne nous leurrons pas, la crise sera longue et elle sera dure. Nous allons devoir tenir, assumer le prix de nos décisions et surtout aller plus loin dans le renforcement de notre Union. À Maïdan en 2014, c'est le drapeau européen que les Ukrainiens brandissaient pour réclamer la fin de la tutelle de Moscou. Aujourd'hui, dans les abris où ils se réfugient contre les bombes, on voit encore des drapeaux européens. C'est vers nous que l'Ukraine regarde. Nous devons prouver aux Ukrainiens qu'ils ont raison de croire en nous. Nous devons aimer l'Europe autant qu'ils l'aiment. Slava Ukraini. Merci, Madame. Frau Vizepräsidentin Heidi Hautala. Arvoisa puheenjohtaja, Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on saanut EUn viimein näyttämään sellaista yhtenäisyyttä ja globaalia johtajuutta, jota siltä on kauan odotettu. EU ja koko demokraattinen maailma ovat onnistuneet yhdistämään voimansa Ukrainan tueksi. Suomen presidentti Sauli Niinistö kuvasi tuntemuksiaan sanomalla, että naamiot on nyt pudotettu ja jäljellä ovat vain sodan kylmät kasvot. Tilanne on täydellinen herätys todellisuuteen, vaikka merkit Venäjän erittäin huolestuttavasta aggressiivisesta kehityksestä ovat olleet ilmassa jo pitkään. Nyt jos koskaan on rakennettava todellinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö Euroopan unionille, ja sen tulee kattaa kaikki EU-maat, ja sen tulee antaa suojaa myös EUn läheisille kumppaneille. Hyvät ystävät, teille ei tarvitse kertoa, että Suomessa, sotilaallisesti liittoutumattomassa maassa, herätys todellisuuteen on ollut vielä jäätävämpi. Ja mitä tiiviimmäksi EUn ja Naton yhteys tästä edes rakentuu, sitä helpompi Suomen tilanteessa olevien maiden on voittaa esteet, joita Venäjä on niiden eteen kasannut, mikäli ne haluavat sinetöidä jäsenyydellä jo nyt läheisen kumppanuuden Naton kanssa. Danke, Frau Kollegin. Herr Kollege Bardella. Merci, Monsieur le Président. Alors que des négociations étaient plus que jamais ouvertes, Vladimir Poutine a franchi un pas inacceptable en jetant l'Europe devant le fléau de la guerre. Nous ne pouvons accepter que la souveraineté d'un État et d'un peuple soit violée, et encore moins par les armes. Comme vous tous, je soutiens cet élan de solidarité pour le peuple ukrainien, entré en résistance pour la défense de sa patrie. Mais le retour du tragique de l'histoire ne doit pas nous empêcher de penser avec raison, de regarder ce conflit dans sa complexité, de porter la voix de la paix et surtout de la désescalade. En soutenant l'otanisation de l'Europe depuis près de 20 ans, nous plaçant de fait sous pavillon américain, nos dirigeants ont manqué les occasions d'ouvrir une relation d'équilibre avec la Russie. Nous avons troqué notre indépendance et notre liberté d'action contre une illusion de protection et avons ainsi entretenu un climat conflictuel archaïque. Aujourd'hui, l'heure est à la fermeté et nous devons faire preuve d'unité sans ambiguïté dans le soutien au peuple ukrainien et la condamnation de cette invasion. Toutefois, je voudrais dire qu'il est malhonnête que les institutions européennes utilisent cette guerre pour faire avancer un agenda fédéraliste que les peuples refusent. C'est le cas de l'approfondissement de l'OTAN ou de l'élargissement de l'Union européenne qui ne serait d'aucun secours à l'heure où notre priorité est de faire taire les armes. Je veux aussi dire que sanctionner la Russie ne doit pas revenir, en tout cas, à se sanctionner lourdement nous-mêmes. Gare à ce que des sanctions prises sous le coup de l'unanimisme ne se révèlent pas être des boulets pour le pouvoir d'achat des peuples
Qu'elle fasse du mal à nos entreprises tout en permettant à la Russie de renforcer son autonomie stratégique, c'est précisément le cas avec les sanctions en vigueur depuis 2014. N'utilisons pas non plus en Europe les méthodes que nous condamnons ailleurs. Il n'est pas dans les pratiques ni dans les valeurs de démocratie mature comme les nôtres de fermer des médias, quand bien même seraient-elles des relais d'influence étrangers. Tomber dans une surenchère inutile aggraverait la guerre plutôt que de trouver la paix. Notre impératif, la paix, la désescalade, mais aussi pour mon pays le retour d'une France libre, indépendante, respectée et force d'équilibre au sein d'un monde multipolaire. Je vous remercie. Frau Kollegin Anna Fotyga, the floor is yours. Thank you, President. I salute heroism and resistance of Ukrainian people facing the unprecedented aggression from the Kremlin, Putin's Russian Federation. I really admire heroism of Ukrainian leadership. President Zelensky already finds his place in universal history. I admire heroism of commanders, soldiers, and in particular, ordinary people. You are invincible. It is our war as well, and in resisting aggression, you are the best part of us, the West. We are honored by your request to become a member of the European Union. We'll do our utmost to provide you candidacy status as soon as possible and immediately on unprecedented rules, the membership, therefore, because we need you, and of course you need us. In this, I speak on behalf of entire ECR, Polish delegation. All of them fully support the resolution as negotiated by me. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Pineda Mano. Gracias, presidente. Condenamos el ataque e invasión de Rusia a Ucrania, sin ningún tipo de matices. Ni los 8 años de ataques contra el Donbass, ni la impunidad de los asesinatos cometidos por las bandas nazis, ni el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, ni el despliegue de la OTAN en la frontera rusa. Nada de esto justifica el ataque. Estamos en contra de la guerra y precisamente por ello no podemos apoyar una resolución que hace un llamamiento a las armas y que se referencia como garantía de paz en un instrumento de guerra como es la OTAN. Tampoco podemos apoyar unas sanciones que afectan directamente a la población civil y que han demostrado históricamente su ineficacia. Nunca en la vida las sanciones han servido para acabar con ningún conflicto. Nos parece una vergüenza que un fondo de apoyo a la paz se dedique a la compra de armamento. Nosotros defendemos la vía diplomática y política como único camino para la resolución de conflictos. Defendemos el envío de ayuda humanitaria y la apertura de fronteras para recibir a las personas refugiadas. Quiero terminar haciendo mía una frase de nuestro secretario general Julio Anguita. Malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Muchas gracias. Herr Kollege Kostas Papadakis, the floor is yours.
Η καταδίκη μας στην εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία συνδυάζεται με την καταδίκη των κατά συρροή πολεμικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για σφαίρες επιρροής και πλουτοπαραγωγικές πηγές οδήγησαν στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οι λαοί πληρώνουν με ζωές, προσφυγιά και νέα απογείωση της ήδη υπάρχουσας πράσινης ακρίβειας. Όλα αυτά 30 χρόνια μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στη Σοβιετική Ένωση, που ο σοσιαλισμός κατάφερε οι λαοί να ζήσουν για δεκαετίες ισότιμα και ειρηνικά. Σήμερα ευρωνατοικοί εξοπλισμοί και κυρώσεις που επομίζονται οι λαοί οδηγούν στην κλιμάκωση του υπεριαλιστικού πολέμου και με τη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας με όπλα και αμερικάνικες βάσεις. Οι λαοί να μην διαλέξουν πλευρά, με την αφοτελή πάλι τους να απαιτήσουν καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο, κανένα στρατός εκτός συνόρων, ξύλο μάλλον των βάσεων ορμητηρίων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το λαό στην εξουσία. Danke. Nun hat sich Herr Andrus Kobilius zu Wort gemeldet. Dear brothers and sisters in Ukraine, dear colleagues, first of all, I would like to praise heroism of Ukrainian people. I would like to praise heroism of Ukrainian soldiers and the heroic leadership of President Vladimir Zelensky. Ukrainians are facing and defending themselves against a war launched by a real new Nazi regime in Kremlin. Putin is a real war criminal. Ukrainians are suffering because we in the West till now were too weak to stop Putin crimes from the very beginning. Ukrainians with their blood are fighting for their right to reunite with Europe. They are more Europeans than many of us. That is why we need to give them candidate status immediately, and then we need to design special fast procedure for Ukraine to join us. There is an example of such a special procedure when in 1990 Eastern Germany integrated into European Union, and it took less than 1 year. So let's establish a special procedure also for Ukraine's swift reunification with Europe. After EU started to deliver weapons to Ukraine, when SWIFT and other banking sanctions were introduced, we need next steps. First of all, we need to stop imports of Russian oil and gas immediately. Each day, we are paying to Putin for 100 new T-72 tanks, twice more than Ukrainians are able to destroy during one day on the battlefield. Second, let's create a multi-billion free Ukraine fund to support resilience, reconstruction and modernization of Ukrainian economy. Let's finance it in the same way as we finance Next Generation EU fund with EU borrowing in the markets. Thanks, Josep Borrell, for a good idea. Third, let's introduce full-scale SWIFT and other sanctions also against criminal Lukashenko and his banks. And the last point, stable peace on the European continent will be possible only if deputinization of Russia will happen. With the help of Ukrainian victories on the battlefields, with our sanctions, and with the help of ordinary Russians protesting on the streets, deputinization of Russia is coming closer and closer. Mr. Putin, you lost this criminal war. International Tribunal in Hague is waiting for you, for justice to be served. Justice, first of all, to Ukrainians. Razom do perimogi. Slava Ukraini. Danke, Herr Kobilius. Am Wort ist Herr Sven Mikser. Colleagues, I am proud at how strong and united we are today, but we have to be honest. We have been painfully slow and painfully late waking up to the true nature of Putin's Russia. I hope that today we finally truly understand the urgency and the existential nature of the current situation. If we do, it is imperative that we support Ukraine in every way possible without holding anything back. This includes lethal defensive equipment, economic and humanitarian aid, help to the refugees, and yes, also launching an honest and accession process for Ukraine to join our union. Regarding sanctions on Russia, for as long as the criminal ideology of Putinism remains in power in Russia, we have to go beyond punishing individuals and take the strategic decision of systemically weakening Russia's economy and industrial base. This is in our vital security interest. Yes, sanctions hit ordinary Russians too, and they are not our enemies. But let's admit it, it is primarily the responsibility
of the Russian people to make sure that their mad Tsar cannot kill innocent people abroad. We should fully expect, and when possible, encourage the Russian people to take that responsibility seriously. Slava Ukraini. Ich bitte nun Herrn Malik Asmani zum Rednerpult. Thank you, President. The courageous Ukrainian people are standing up to an evil act of aggression. Europe answers Ukraine's call for help. We rise up to defend those who are fighting for freedom and democracy. The EU is showing unity, and we are finally showing that we are not just a soft power. We are crippling Russia's economy, isolating Putin's regime, and reinforcing Ukraine's defense. But this is just the start, and we have to do more by excluding more Russian operators and banks from SWIFT, by blocking the Russian Central Bank's use of Western currencies, and we should even consider blocking Russian ships in our harbours, and more. Also, we have to increase our support for Ukraine's economy and defence with money and weapons. My message to the Ukrainian people: Europe stands with you. Slava Ukraini. Danke. Monsieur Jadot Yannick. Monsieur le Président, chers collègues, en ce moment même, dans les rues, dans les maisons, les Ukrainiens défendent héroïquement la liberté, ils défendent leur démocratie, ils défendent leur intégrité territoriale. Ils sont pour l'Europe entière le front pour la sécurité, pour la paix et pour la démocratie sur notre continent. Alors oui, sanctionnons massivement Poutine et les oligarques et intégrons immédiatement la Biélorussie dans ces sanctions. Oui, bien sûr, soutenons militairement la résistance en Ukraine. Oui, reconnaissons le statut de candidat à l'Ukraine pour l'Union européenne. Oui, mettons au banc la Russie de toute la communauté internationale et lançons un grand plan d'investissement pour la sécurité climatique et énergétique, pour faire des énergies renouvelables le cœur, parce que ce sont des énergies de paix, et pour sortir des dépendances énergétiques et des complaisances politiques qui tuent la démocratie et qui tuent le climat. Alors agissons maintenant, soyons fiers de l'Europe aux côtés de la résistance héroïque de l'Ukraine. Slava Vilnie Ukrainia. Merci. Ich erteile Herrn Ulrich Milan das Wort. Vážené vedenie Európskej únie, vážení kolegovia, ešte predtým, než sa vyjadrím k Ukrajine, mi dovolte zo pár možno náročných, ale čestných otázok. Kde boli medzinárodné sankcie, keď Spojené štáty americké zabili v Iraku 200 000 civilistov kvôli vymyslenej zámienke o zbraniach hromadného ničenia? Kde boli odsudzujúce rezolúcie, keď USA opäť v rozpore s medzinárodným právom bombardovali Jugosláviu, Líbyu či Sýriu? Kde bola Európa, keď ukrajinskí žoldnieri zabíjali deti na Donbase či upaľovali civilistov v Odese? Dúfam, že udalosti posledných dní sú pre nás všetkých poučením, že každá vojna je zlá, priatelia, každá vojna je zlá, nielen tie, ktoré vedie Ruská federácia, ale aj tie, ktoré vedú Spojené štáty americké. A každú vojnu treba odsúdiť. To, čo sa deje na Ukrajine, je hrozné a musí to skončiť. Musí to skončiť. Ale takisto je hrozné pokrytectvo niektorých z vás, kolegovia, ktorí prehľadajú vojny len preto, že ich nevedú Američania. Ďakujem. Am Wort ist nun unser Kollege Arnaud Danjean.
chers collègues, il est des événements qui transgressent si brutalement toutes les règles établies, qui défient de façon tellement sidérante toute rationalité, qu'ils font basculer le monde dans des zones inconnues, en agressant délibérément, grossièrement, un État européen libre et souverain. Vladimir Poutine, seul, a créé un de ces événements décisifs. Ce faisant, il a sous-estimé le sentiment national ukrainien, il a sous-estimé l'attachement à la liberté, ce concept que tous les autocrates croient dépassé, il a sous-estimé aussi les réactions européennes. La résistance ukrainienne est admirable, et elle mérite notre absolu soutien, absolu. On ne peut également que se féliciter de la prise de responsabilité des Européens. Mais la satisfaction de nous voir aujourd'hui réagir avec force et unité ne doit pas altérer notre lucidité. Cette terrible guerre va durer, l'agresseur risque même de gagner militairement malgré l'indignité morale et sa défaite politique inexorable. N'oublions pas non plus que face à la guerre sur notre continent, qui a déjà existé entre 1945 et aujourd'hui, nous avons déjà vu l'Europe croire être prête à faire face. L'heure de l'Europe a sonné, avait dit un ministre européen en 1991. On a vu une décennie de guerre terrible dans les Balkans s'ensuivre. L'urgence aujourd'hui est de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine défend plus que son seul destin de nation libre. L'urgence est aussi de rendre irréversible le réveil stratégique européen, car nous sommes entrés dans une nouvelle ère où pouvoir tenir les rapports de force qui nous sont imposés par d'autres est une priorité existentielle. Merci, messieurs. Am Wort ist Herr Brando Benefè. Grazie Presidente, non c'è grandezza dove non c'è verità. Sono parole di Tolstoi che David Sassoli citava alcuni mesi fa rivolgendosi a Putin. E anche oggi serve la verità per raggiungere la grandezza della pace. Si tratta della verità del popolo ucraino che ha saputo resistere eroicamente insieme al Presidente Zelensky. La verità di un'Europa che finalmente si impegna per la propria sovranità politica, energetica e di difesa e non ha paura di fare sacrifici per trovare una voce unica per fermare la guerra e salvare le vite umane, perché prima di tutto ci sono le vittime, i morti in Ucraina, i profughi da accogliere, i russi coraggiosi che non vogliono questo delirio militarista di Putin, sapendo che ogni popolo, a partire da quello ucraino, deve essere libero di autodeterminarsi, senza che avvenga qualcosa di male se cercano di decidere del proprio futuro. Per questo diamo tutto il supporto necessario a chi oggi, difendendosi, difende anche le nostre democrazie sul suolo ucraino. Ma dobbiamo essere più coraggiosi ancora, dobbiamo essere là. I nostri governi e le istituzioni europee vadano con una delegazione a Kiev a sollecitare il cessate il fuoco e a supportare le negoziazioni. Putin dovrà fermarsi e sarà così ancora più evidente anche ai suoi concittadini la follia sua e della sua guerra disumana per un'Ucraina libera, per un'Europa libera. Grazie. Grazie. Monsieur Bernard Guetta. Vous avez perdu, Monsieur Poutine. Oh, bien sûr, vous allez encore tuer, détruire, semer le deuil et le malheur, mais vous avez déjà perdu. Car on ne reconstruit pas les empires, croyez-en un Français, et ne revient pas à cet absolutisme dont vous rêvez tant, croyez-en toujours un Français. Vous avez perdu, Monsieur Poutine, car l'Ukraine résiste héroïquement, magnifiquement, et résistera jusqu'à sa juste victoire. Vous avez perdu car vous avez resserré comme jamais les rangs de notre Union qui prend ce jour même, ici même, les traits tant espérés d'une union politique. Vous avez perdu car vous avez rapproché les deux rives de l'Atlantique et vous avez perdu, Monsieur Poutine, parce que votre peuple ne vous croit plus et n'admet pas que vous alliez massacrer ses cousins ukrainiens. Vous n'êtes pas qu'un criminel de guerre, Monsieur Poutine. Vous êtes aussi une absolue nuisance pour votre pays lui-même que vous menez dans le mur contre son gré. Vive la paix, vive l'Ukraine, vive la liberté, Monsieur Poutine.
No? Yes. Thank you very much. Bevor wir die Aussprache fortsetzen, gebe ich nun die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde des ersten Tages bekannt. Ich bitte den Herrn Kollegen, der der nächste Redner ist, um Verständnis dafür. Die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde lauten wie folgt. Abstimmung über die Änderungsanträge Russlands Aggression gegen die Ukraine. Absatz 1 angenommen. Absatz 2 angenommen. Absatz 3 Änderungsantrag 4 abgelehnt. Absatz 3 angenommen. Änderung 5 angenommen. Die Änderungen 6, 22, 23 und 24 wurden abgelehnt. Änderungsantrag 7 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 1 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 2 abgelehnt. Die Änderungsanträge 29 Teil 3 Teil 1 wurden angenommen. Absatz 15 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 wurden angenommen. Der Änderungsantrag 8 wurde angenommen. Zu Absatz 16 sind die Änderungsanträge Teil 1, 2, 3, 4 und 5 hinfällig. Absatz 17 angenommen. Nach Absatz 17 sind die Änderungsanträge 13, 14, 15, 16, 13 und 14 angenommen, die Änderungsanträge 15, 16 und 17 abgelehnt. Absatz 18 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 19, Änderungsantrag 9 abgelehnt. Absatz 19, Änderungsantrag 12 und Änderungsantrag 25 angenommen. Zu Absatz 19, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 und Teil 6 sind die Änderungen hinfällig. Absatz 20, Teil 1 angenommen. Absatz 20, Teil 2 angenommen. Zu Absatz 21 sind die Änderungsanträge Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4 angenommen. Zu Absatz 22, Teil 1, Teil 2 angenommen. Zu Absatz 23, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Änderungsantrag Teil 3 angenommen. Absatz 24, Änderungsantrag 11 angenommen. Zu Absatz 24, Teil 1 und Teil 2 hinfällig. Absatz 25 angenommen. Absatz 27 angenommen. Zu Absatz 28 sind die Teile 1, 2 und 3 angenommen. Zu Absatz 29 sind die Teile 1 und 2 angenommen. Zu Absatz 31 ist der Änderungsantrag 26 abgelehnt. Zu Absatz 31 ist der Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 34 Änderungsantrag 27 abgelehnt. Absatz 34 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 35 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 angenommen. Zu Absatz 36 sind die Änderungen 19 und 18 abgelehnt. Nach Absatz 37 wurde der Änderungsantrag 21 angenommen. Absatz 39 angenommen. Absatz 40 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Nach Absatz 43 Änderungsantrag 10 angenommen. Nach Absatz 44 Änderungsantrag 20 abgelehnt. Nach Absatz 45 Änderungsantrag 28 angenommen. Erwägung C, erster Teil, zweiter Teil und dritter Teil angenommen. Nach Erwägung D, Änderungsantrag 1 abgelehnt. Nach Erwägung D, Änderung 2 angenommen. Nach Erwägung E, Änderung 3 abgelehnt. Erwägung F, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Erwägung G, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Wir fahren nun mit der Aussprache fort und ich darf den Herrn Kollegen Miroslav Radakowski zum Rednerpult bitten.
Vážení kolegovia, som jediný poslanec Európskeho parlamentu pochádzajúci z východného Slovenska. Moji krajania, priatelia a príbuzní v blízkosti ukrajinských hraníc poskytujú nezištnú pomoc utečencom pred vojnou a odsudzujú vojnu medzi dvoma slovanskými národmi. Parlament Slovenskej republiky odsudzuje neoprávnenú vojenskú inváziu na Ukrajinu a žiada o okamžité zastavenie vojenských operácií. Slovenská republika predvčerom ponúkla ukrajinským predstaviteľom a ruským predstaviteľom Bratislavu ako miesto rokovania o miery. Slovenská republika sa nestotožňuje s vyhlásením samostatnosti republik na území štátu za pomoci cudzích vojsk. Slovenská republika preto ako jeden z mála štátov neuznáva ani jednostranné vyhlásenie štátu Kosovo, pretože aj v tomto prípade to bolo za pomoci a invázie cudzích vojsk. Verím a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti medzi národmi Ruska a Ukrajiny zavladne mier a priateľstvo a je povinnosťou nás všetkých urobiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Ďakujem. Danke. Das Wort hat nun unser Kollege Andrej Halicki gebeten. Szanowni Państwo, zabite dzieci, kobiety, zniszczone miasta to ponura cena za otwarcie Europy. A oni walczą za nas, za wolność swoją, ale też za wartości, w które wierzą. Demokrację, za wartości europejskie, nasze wartości. Walczą za nas, Polaków, za Litwinów, ale za was, państwo, też w zachodnich krajach Europy, po to, żeby Europa była bezpieczna. I my w tej Izbie, oni dziś potrzebują broni, oczywiste, ale my w tej Izbie możemy dać im znacznie więcej. Możemy im dać gwarancję, że po wywalczeniu tej wolności i bezpieczeństwa dla siebie będą żyć razem z nami w pokoju. I musimy im to dać. Jak najszybciej, as soon as possible. Nie patrząc nawet na procedury, dając szybkie tempo możliwości realizacji tych marzeń. Ale też musimy być konsekwencji i nie popełniać błędów. Jeżeli zamrażamy Nord Stream 2, dlaczego nie obejmuje to Nord Stream 1? Musimy odciąć mafię Putina od wszelkich możliwych źródeł zarobku. Jego miejsce jest rzeczywiście przed Trybunałem w Hadze. On musi odpowiedzieć za zbrodnie wojenne. Ale my musimy także wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy marzą o życiu w pokoju. To jest nasze zadanie. To jest ta nowa, silna, zjednoczona Europa. I wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, są pomagierami Putina. Silna, zjednoczona Europa. Dla wszystkich, którzy jej pragną. Ta wojna nie zaczęła się wczoraj na Ukrainie. 2008 rok. Atak na Gruzję. A Mołdawia, czy ma się tam polać krew? My musimy pamiętać o demokratycznej opozycji na Białorusi i o demokratach w Rosji. Wolność dla Aleksieja Nawalnego, solidarność z Ukrainą. Niech żyje zjednoczona, silna Europa i wolna, demokratyczna Ukraina. Thank you. Mr. Jens Geier, you are the next one. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dankbar für diese Sondersitzung, weil sie die Gelegenheit gibt, zum Ausdruck zu bringen, was die politische Nachricht dieses Tages sein muss. Wir verdammen den Völkerrechtsbruch, den Präsident Putin mit seinem Angriffsbefehl auf ein friedliches Nachbarland, die Ukraine, begangen hat. Deswegen werden die Abgeordneten der SPD in diesem Parlament die eingebrachte Resolution umfänglich unterstützen. Bundeskanzler Scholz hat recht, das ist Putins Krieg. Ihm und seiner Regierung gilt unser Widerstand und unser Protest, nicht dem russischen Volk. Unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine, bei denen, die um ihre Freiheit kämpfen, die dabei ums Leben kommen und die flüchten, um ihr Leben zu retten. Slava Ukraini. Die EU und ihre Institutionen haben in dieser Gelegenheit bewiesen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden können und eine nie gesehene Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit an den Tag gelegt. Die gemeinsame Außenpolitik der EU, sie funktioniert also, wenn die Mitgliedstaaten es nur wollen. Die Sanktionen treffen hart. Viele europäische PolitikerInnen haben Putin gewarnt, wie kostspielig ein Angriff auf die Ukraine sein wird. Das bewahrheitet sich jetzt. Die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten läuft an. Unsere Solidarität gilt den Mitgliedstaaten an der Westgrenze der Ukraine, die jetzt ihre erste Hilfe leisten. Ihr seid nicht allein.
Über alle Hilfe für die Ukraine und für die europäischen Nachbarstaaten müssen wir aber jetzt auch unsere Politiken weiterentwickeln. Wie stellen wir uns Sicherheit in einer multipolaren Welt vor? Diese Frage hat uns Putin in aller Brutalität gestellt. Wir werden Antworten finden. Danke, Herr Kollege. Am Wort ist Frau Hilde Wautmans. Meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's, Poetin heeft het tegenovergestelde gekregen van wat hij wou. Meer Europese eenheid, meer NAVO en meer westerse vastberadenheid. En Poetin, collega's, is duidelijk uit op een vuile oorlog. Op wraak tegen Oekraïne, tegen het Westen. En hij dreigt met nucleaire wapens. En tegen zoveel irrationele oorlogszucht is het moeilijk handelen. Maar vergis u niet, collega's. Autocraten over heel de wereld kijken toe in hoeverre wij bereid zijn onze waarden te verdedigen. Onze reactie vandaag zal bepalen in welke wereld we morgen leven. En sinds 24 februari is de wereld veranderd. Laten we ervoor zorgen dat in deze crisis een nieuw Europa geboren wordt. Een Europa met een sterke Europese defensie en een Europees leger om onze waarden te verdedigen. Een Europa met een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid om die gevluchte Oekraïners humaan op te vangen. Een Europa dat niet langer afhankelijk is van Rusland voor de leveringen van gas. Een Europa met een Europees solidariteitsfonds voor alle Europeanen die getroffen worden door Poetins wraak. Dat is het Europa dat we nu nodig hebben. Lang leven de vrede, lang leven Europa. Slava Oekraïne. Danke, Frau Kollegin. Und das Wort hat nun der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses unseres Hauses, David McAllister, gebeten. Mr. President, thank you. The Russian military aggression and invasion against Ukraine is illegal, it is unprovoked, it is unjustified. This is indeed a crucial and historical moment, the moment of truth, as Commission President Ursula von der Leyen pointed out. Too many times in the past, the international community has been blind in front of unfolding tragedies. Today, we as a European Parliament are sending a strong and a united message to the Kremlin that we stand with Ukraine in full solidarity. As chair of the Foreign Affairs Committee, I would like to thank the colleagues from the different political groups who drafted and negotiated this resolution, and I call on colleagues to vote in favour. I fully underline the very good arguments we have heard today. I want to add one point. Let us also strongly condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. It was during last week's interparliamentary conference on the CFSP and CSDP in Paris that Svetlana Tsikhanouska made it very clear that the assault on Ukraine wouldn't have been possible if dictator Lukashenko wouldn't have had provided Russia the land and the infrastructure. The Lukashenko regime has assisted and enabled this Russian aggression. For this reason, the EU should apply further appropriate sanctions also on Belarus. Dear colleagues, the world will hold Russia and Belarus accountable for their actions. Thank you. Danke, Herr Kollege. Ich darf nun Frau Kathleen van Bremt das Wort geben. Dankeschön. Dear colleagues, today we feel sadness, anger for sure, but also pride. Pride in the unity of the European response to Putin's war crimes. Could you imagine just for 1 second that we did not have the European Union today? Then we would be divided, and divided we cannot have any response to Putin. But united as we stand today, we have Ukraine's back. Mr. Zelensky, I know you have other things to do,
But you know, we have your back. We stand with you. We stand with your people in full solidarity in fight for peace, freedom and democracy. And it is clear Putin will only listen to clear messages. So we need to use this clear language. So therefore, I think it's important that we stop buying gas from Russia. We need to cut up from that gas. It's at a high price, but it is doable. And if we do not pay the price today, we will be presented with the price tomorrow. And President Zelensky was right. He said, this is the crisis of freedom and democracy. Well, dear colleagues in Europe, let's take this fight and stand up for our values. Thank you very much. Merci, Madame. Herr Kollege Ilhan Küçük. Thank you, dear President. Dear colleagues, we have a war in Europe on a scale and of a type we told belong to the history books. And let me be clear, this is not the war of Russian people. This is the Putin's war. Putin's regime is the one to blame for waging the war, killing civilians, destroying countries' infrastructure. Putin has attacked democratic values and European aspirations of the people of Ukraine. But the brave Ukrainians stood up strong, and they deserve full effect support. Colleagues, it's time to be on the right side of history and to grant Ukraine with candidate status. Dear Ukrainians, we will not let you go. I'm sure that the white will win over the dark. We are with you, the brave people of Ukraine. Slava Ukraini. Danke, Herr Muresan. Sie sind unser nächster Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Dear colleagues, now is the time for actions and clear words, so I will say 4 things very clearly. We can only live in safety and security within the borders of the 27 member states of the Union if we are surrounded by countries which are safe and stable in our neighbourhood. This is why defending Ukraine means defending the European Union. We have to provide all support that we can to Ukraine, including financial support, and here we, the European Parliament, have a big role to play. We say very clearly we are ready to spend EU money to support Ukraine and to rebuild Ukraine. We are ready to spend EU money for defence. We are ready to spend more for democracy in Ukraine and everywhere else where needed as well. Secondly, when people in Ukraine say they want to join the European Union, our answer is yes, you are welcome. Ukraine belongs to Europe. Ukraine belongs to the European Union. This today we say with the very large majority of pro-European members of the European Parliament. We know there is still a lot to do until membership. Many difficulties to overcome. But what proof do we need more than what the people of Ukraine are doing these days as a proof that the people of Ukraine can overcome all difficulties in view of becoming a member of the European Union one day? We start work on this as soon as possible. Thirdly, the Republic of Moldova, a country of less than 3 million people, a neighbouring country of the European Union, has welcomed more than 70,000 refugees on their territory in the past 5 days. They provided food, they provided shelter, they provided support, they acted in European spirit on the basis of European values because they are led by a pro-European president and a pro-European government. This is why I say everything that we offer to Ukraine, we have to offer to the Republic of Moldova right now in terms of EU cooperation, in terms of perspective for membership. The Republic of Moldova and Ukraine are equally important for the security of Europe. And last thing, the invasion of Ukraine and the assault upon Kiev would not have been possible without Belarus. This is why all political measures that we apply upon Russia, we should apply in the same manner upon Belarus. Thank you very much. Und danke vielmals. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Robert Pietro. Wojna wróciła do Europy. To wojna między dwoma światami, agresywnym i autorytarnym światem Putina,
a drugim, gdzie chcemy pokoju i demokracji. To wojna, w której Putin jest przestępcą, a ukraińskie dzieci, mężczyźni i kobiety bohaterami. To nie jest tylko agresja na Ukrainę. To wojna Putina z całą Europą, z naszymi wartościami, marzeniami o pokoju. Dlatego dzisiaj musimy sobie uświadomić, że nie będzie bezpiecznej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy. Ukrainy, która jest częścią Unii Europejskiej. To jest ten moment, ta nadzieja dla milionów Ukraińców, którzy w nas, w Unii Europejskiej, widzą swoją nadzieję. Musimy dlatego dzisiaj otworzyć szeroko drzwi dla Ukrainy, zanim Putin jutro zamknie je na zawsze. Jako Polak z kraju legendarnej Solidarności proszę dzisiaj cały demokratyczny świat o solidarność z Ukrainą, za wolność naszą i waszą. Nigdy więcej wojny. Sława Ukrainie! Zu Wort gemeldet hat sich Herr Czolosz Dacian. Cetățenii ucraineni au curaj să țină piept uneia dintre cele mai mari armate din lume și reușesc acest lucru. Au curajul să lupte, dar să nu renunțe la valorile libertății, care sunt și valorile Uniunii Europene. Este o lecție pentru orice regim tiranic și criminal care vrea să înnăbușe în sânge și sub bombardamente aspirațiile și valorile europene, democrația și alegerea viitorului în libertate. Dragi colegi, această lecție a cetățenilor ucraineni este și pentru noi, cei care am luat de-a gata libertatea și pacea în ultimele decenii. Lecția noastră este că trebuie să avem determinare, curaj și să deschidem azi calea către Uniunea Europeană tuturor europenilor care vor și care cred în acest proiect. Și să nu vă temeți, așa cum ei au putut ține piept unei armate atât de mari, așa vor avea puterea să-și reconstruiască țara și să fie pregătiți pentru Uniunea Europeană. Ucrainenii merită să fie în Uniunea Europeană și Uniunea să le deschidă larg ușile. La fel cum merită și moldovenii și georgienii. Comisia a făcut pași curajoși și istorici în ultimele zile și așa trebuie continuat. Uniți suntem puternici și asta se vede și prin ajutorul dat de cetățenii români, polonezi, maghiari, slovaci și moldoveni refugiaților din calea războiului. Țările care și-au deschis granițele pentru refugiați și au nevoie urgentă de sprijin trebuie să fie ajutate. Slava Ucraina! Das Wort hat unser früherer Präsident und jetziger Vorsitzender des Verfassungsausschusses Antonio Tajani gebeten. Thank you, Mr. President. We are all Ukrainians. Tutta l'Europa, tutto l'Occidente sono dalla parte della libertà e della democrazia. Continueremo a contrapporre alla violenza degli aggressori russi la forza dei nostri valori, l'unità, la coesione e la dura resistenza del popolo dell'Ucraina, la reazione forte dell'Europa hanno costretto comunque la Russia a sedersi attorno a un tavolo. Tutti quanti vogliamo che si raggiunga la pace, ci auguriamo che i colloqui possano continuare a raggiungere obiettivi fondamentali, la pace. Ma la pace non significa colonizzazione di un paese libero. Molti cittadini dell'Ucraina stanno fuggendo dalla guerra. È nostro dovere dar vita a corridoi umanitari e ad un grande piano di accoglienza dei profughi. I tragici, drammatici fatti di questi giorni devono anche spingerci sempre più ad avere una vera politica estera, avere una vera politica di difesa comune. Abbiamo bisogno di un'Europa ancora più forte per difendere i nostri valori. Serve anche l'autonomia energetica. Serve un mercato unico dell'energia se vogliamo veramente essere liberi, altrimenti saremo sempre sottoposti al ricatto di qualcuno. Dobbiamo avere anche però un'Europa
solidale che aiuti le famiglie e le imprese che si sono mobilitate con grande entusiasmo a favore delle sanzioni, ma che sono anche pronte a pagarne un prezzo. Ma Stati e Unione Europea devono guardare a questi coraggiosi imprenditori e a queste coraggiose famiglie cercando di aiutarle nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché è vero, la libertà, la democrazia hanno un costo, ma il costo del nostro impegno certamente è senza prezzo. Dovremo però guardare a chi si è battuto con grande determinazione. Grazie. Ich erteile nun Frau Helene Fritzon das Wort. Tack, herr talman, kommissionen, höga representanten. Ja, det är krig i Europa. Bomber faller, civila mördas, bostäder blir ruiner och barnen gråter. Putins invasion går bara att beskrivas som kallblodig. Den ryska statsledningen är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande. Men EU står mer enade än någonsin och riktar de största och mest kännbara sanktionerna i unionens historia. Ukraina och president Zelensky ska känna Europas samlade solidaritet och stöd, och Putin ska bemötas av ett enat och kraftfullt agerande. Resolutionen är ett bevis på vår samlade kraft i unionen. Vi har ett Europa som talar med en röst, och Rysslands angrepp mot Ukraina måste omedelbart upphöra. Och vi är redo att göra vad som krävs. Vi står upp för Europas säkerhet. Mitt Sverige, som bär samma vackra färger som Ukraina, vi står i solidaritet med det ukrainska folket. Tack. Thank you, Ms. Fritzon. I give the floor next to Dan Nika for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Cu toții am văzut cum o agresiune nejustificată și neprovocată a Federației Ruse în Ucraina a produs o catastrofă umanitară de proporții. Astăzi, când vă vorbesc, mii și zeci de mii de femei, copii, persoane în vârstă încearcă să se salveze, iar punctele de trecere a frontierei sunt aglomerate cu acești oameni, aceste persoane care au dreptul la o viață civilizată și au dreptul să supraviețuiască. Românii s-au mobilizat, guvern, autorități locale și mii de cetățeni individuali care vin să le dea ce pot ei, mâncare, un adăpost. Situația este tragică. A fost ieri doamna comisar Johansson și a văzut ce înseamnă o condiție absolut deplorabilă pe care au trebuit să o îndure acești oameni, nevoiți să-și părăsească casele. Și vreau să vă dau un singur exemplu. O femeie care a fost întrebată la trecerea frontierei care este averea ei. Avea în mână un copil mic, un copil nenăscut și un rucsac mic în spate. Soțul a rămas să-și apere țara. Aceasta este direcția noastră și din acest motiv trebuie să luptăm cu toții ca să dăm statutul de membru candidată Ucrainei, Moldovei, pentru că acești oameni merită respectul și merită sprijinul nostru. Mulțumesc. Thank you, Mr. Nika. I give the floor next to Ms. Tanja Fajon for 1 minute. Hvala. Spoštovani, nisem si predstavljala, da bom kadarkoli na tem odru pozivala ustavite vojno Ukrajini. Ustavi je treba glasnike vojne, zatiralce svobode, pravne države, demokracije, človekovih pravic. Nacionalistični avtokrati, tudi v Evropi, bodo rušili demokracije, dokler jih ne bomo ustavili. Ravnanje Rusije ogroža povojno ureditev in varnost celotne Evrope. Tudi izkoriščanje v Ukrajini v politične ali dobičkonosne namene je sramota. Samo enotnost in hitro odzivanje zahodnih demokracij je upanje. Slovenci imamo še zelo živ in boleč spomin na krvave balkanske vojne. Hočemo mir. V Sloveniji bo danes velik shod za mir. Prizadetim zaradi vojne moramo pomagati in hvala vsem, ki nesebično zbirate in nudite pomoč beguncem, ljudem v stiski, ne le danes, vedno. Vsaka vojna se konča za pogajalsko mizo. Absurd,
je, da zato sploh pride do morije, uničevanja in trpljenja. Naredimo vse, da bo do miru pripeljala moč mednarodnega prava in besede in ne argument sile. Hvala lepa. Thank you very much, Ms. Fajon. I give the floor next to Niels Ujakovs for 1 minute. Distinguished Madam President, dear colleagues, I will speak Latvian today, but being myself an ethnic Russian, I would like to try to address Russians in Russia and in Europe as well. Šobrīd, kad Kremlis īsteno zemisku un noziedzīgu karu pret Ukrainu, daudzie saka, ir kauns būt Krievam. Tā tas nav. Krievijā tiek aizturēti tūkstošiem cilvēku, kas bezbailīgi piedalās protesta akcijās, pilsēta ielas protestēt pret karu. Eiropas pilsētās piedalās manifestācijās un demonstrācijās Eiropas Savienības krieviski runājuši pilsoņi un iedzīvotāji. Būt Krievam nav kauns, bet vienu brīdi var pārņemt bezgalīga kauna sajūta par to, ka tu esi vai nu atbalstījis, vai nu esi mēģinājis atrast attaisnojumus tiem, kas dod noziedzīgas pavēles bombardēt ar grādu Harkivas pilsētas mikrorajonus. Ir prieks redzēt, ka Eiropa rīkojas, bet mums ir jāiet tālāk un jādara vairāk. Mums ir jānodrošina Ukrainai iespēja iestāties Eiropas Savienībā tik ātri, cik vien ir iespējams. Mums vienlaicīgi ir jāpasaka Krievu cilvēkiem, gan tiem, kas dzīvo Eiropā, kas ir Eiropas pilsoņi un rezidenti, ka jūs esat musē. Mēs esam pret Kremli, mēs neesam pret Krievu cilvēkiem. Un galvenie vārdi, kas ir jāpasaka visas valodas šodien, ir "Niet pristupnej vojne v Ukrainie". Thank you, Mr. Thank you, Mr. Ujakovs. And now to wrap up and conclude this important debate for this House, I invite, on behalf of the Commission, Vice President Šefčovič to take the floor. Madam President, Honourable High Representative, my dear colleague, Commissioner McGuinness, honourable members of the European Parliament, but first and foremost, dear Ukrainians, Szanowni Ukraińcy. I have to say that I never seen a debate in European Parliament charged with so much emotions, solidarity and a sense of common European belonging. As you know, we come from different countries, from different political families, but we are discussing today an attack against the most fundamental European values that we all share. And therefore, today, we are all Ukrainians. Сьогодні ми всі українці. Because the people of Ukraine are fighting for our values. They are fighting for our freedom, and they are fighting for everything we believe in. For Europe as we know it, for Europe as we treasure it. And we will need the same unity as we felt this afternoon in this House in the days, weeks and months ahead. It's clear that Kremlin has failed in its goal to crush Ukraine. It failed to break spirit of brave Ukrainians. It failed to divide or scare Europe. On the contrary, bravery and courage of all Ukrainians and calm and determined leadership of President Zelensky and his government energize not only Ukraine and Ukrainians, but the whole Europe, all democracies, and I believe every peace-loving human being in the world. Mr. President Zelensky, we have been working together to reform Ukraine. We have been working together on energy security, on energy independence. And we will be working together to build strong, democratic Ukraine. Mr. President, you ask us to do proof that we are with you. And I would like to respond to you, we are. We will make sure that the sanctions are vigorously applied, and not only on Russia, but also on Belarus. We will do our utmost to supply you with everything you need. And we will be with you to rebuild your beautiful country after your victory. Nobody in Europe can doubt today
that the people that stand up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, I want to reassure you that as we welcome your women and children in Poland, Slovakia, Hungary, Romania and other European countries, that in the same warm, receptive way, we will open our arms to Ukraine in our common house of peace, democracy and prosperity called Europe. Slava Ukraine. Thank you very much, Vice President Šefčovič. And now, on behalf of the Council, I invite High Representative Borrell to take the floor. Señora presidenta, querido colega comisario, señoras y señores diputados. Rusia se sitúa, después de la agresión a Ucrania, en un punto de inflexión de su etapa postsoviética. Rusia ha puesto fin a uno de los últimos eslabones que quedaban en su relación con la Unión Europea. Y este eslabón eran los acuerdos de Minsk. El presidente Putin los ha liquidado. Eran acuerdos imperfectos, desde muchos puntos de vista, arrancados en un momento en el que había que hacer un alto al fuego, en la anterior guerra. Pero, no obstante, estos acuerdos consagraban la integridad territorial de Ucrania. Y su cumplimiento, hoy ya imposible, marcaba un hipotético camino hacia una normalidad de las relaciones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea. Y esta referencia y esta posibilidad ahora ha desaparecido. Y por eso digo que Rusia se encuentra hoy en un punto de inflexión en su trayectoria en la época postsoviética. Y este tremendo conflicto solo puede concluir positivamente con un regreso de Rusia a las normas y a los principios internacionales básicos. Y esta es una ocasión que tenemos desde la Unión Europea que aprovechar para elaborar mecanismos y tratados que establezcan garantías de seguridad más firmes y mecanismos que permitan verificar su puesta en aplicación. Y quiero recordarles, después del entusiasmo de una sesión parlamentaria, que al final la vía de la negociación y el diálogo están en la esencia de lo que es la Unión Europea. No somos una unión militar y no hemos declarado la guerra a nadie. Somos una unión de Estados miembros que precisamente han renunciado a la guerra como forma de resolver los conflictos. No estamos en guerra con nadie, pero estamos al lado de alguien que ha sido agredido y dispuestos a movilizar todos nuestros recursos diplomáticos, a la vez para salvaguardar la seguridad de Europa, pero también para encontrar una solución al conflicto. Porque las sanciones son necesarias, inevitables, pero además de las sanciones necesitamos soluciones. Estas sanciones tendrán un efecto muy grande sobre la economía rusa. Y el señor Putin no puede decir que no lo sabía, porque se lo hemos advertido la presidenta von der Leyen multitud de veces, el presidente del Consejo. ¿Cuántas veces hemos dicho que las sanciones tendrían efectos masivos y altos costes? Y sin duda las van a tener. El rublo se ha desplomado un 40%. El control sobre casi la mitad de las reservas de cambio de Rusia tendrá un efecto enorme
sobre su economía. Es una amenaza de default. Es sin duda una medida de, al lado de esto, sacar del sistema SWIFT a unos cuantos bancos es de menor importancia. Porque en este momento las cifras cantan. Rusia se había preparado desde hacía tiempo para hacer frente a una situación como esta y había ido quitando sus reservas del dólar y el euro para colocarlo en yuanes y en oro. Cuando Rusia toma Crimea, el 87% de sus reservas están en dólares y euros. Y ahora están por debajo del 40%, en el entorno del 40%, pero siguen siendo muchos. Porque el oro, 135 millones de reservas en oro, billones de reservas en oro, el oro hay que poderlo vender. Y para eso hace falta que alguien lo pueda comprar. Y nuestras sanciones financieras van también a impedir la movilización de este recurso. Por lo tanto, esas medidas financieras, ciertamente unprecedented financial measures, will go in the direction of a potential default, which will have consequences for the whole financial system, for the global financial system. So don't minusvalorate the importance of what we have decided to do and what will follow. I want to stress that. And now we have to work diplomatically all over the world, reaching out all countries in order to build a state of the mind in order the aggressor being condemned. And on that, I can assure you, me as High Representative, all my colleagues, members of the Foreign Affairs Council, all our delegations, all our embassies, will be strongly working in order to get a result on the vote in the General Assembly. This is the most important thing that we have to do right now. Because I repeat, this is an issue which belongs to the foreign and security policy, which is intergovernmental, and it's the member states who have to take the lead on this response and the diplomatic sphere. The second thing that has been discussing today, and is maybe the more important that many of us could believe, is our dependency from the gas. The President has been saying all the time, we have to reduce this dependency. But I've been listening for the last 20 years that we have to decrease this dependency, and this dependency has been increasing during the last 20 years. So from now on, let's put work in accordance with our saying, because we pay $700 million for the world for gas and oil and coal imports from Russia. And every year we import 200 billion cubic meters of gas. We have to increase renewables, President said, have renewed hydrogen, but keep in mind that the amount of power in a country like Italy a year in renewables is less than 500 million of cubic meters. So we have in front of us a strong work to do, and we have to remain committed to it. And we have to explain to our people what does it mean. This is a good occasion to develop the best and most noble side of the political activity, which is pedagogy. That's the moment to do pedagogy. And I understand the enthusiasm and the applause of a parliamentarian chamber in a moment like this. I've been parliamentarian as you many years, even president of this House. And I know that this is the moment to show enthusiasm and support. But then we have to go to act. And next time, when you discuss again the budget of the European Union, remember that we need resources for do what today we are doing with an intergovernmental fund that this Parliament has never proved, because it's not in your competences. Put more defence and security on your mindset. Stop discussing theology about strategic autonomy. Call it
the way you want, but we have to be more responsible. We have to take our responsibility more in our hands. We have to be strategically responsible. And this has nothing to do against weakening the transatlantic alliances, which, by the way, have been proven to be stronger than ever. And our unity with the transatlantic partners has been 100%. Nothing against weakening NATO, because we develop our capacities. We have to become a hard power. I know that the words may afraid someone, but hard power, I insist, is not just talking about military. Hard power is having a power to coerce, the power to influence the decisions of the others. And what we are doing on these measures is a lot of hard power. Be prepared for the answer. Be prepared for the consequences. Don't put all your strength in your mouth. Don't say nice things only. From now on, we have to be prepared to resist. We have to be prepared to act in the long term with a clear understanding of which are our challenges and our capacities. This is the moment for the European Union to discuss about what do we want to be, what we are, which are the limits of what we can do, and what do we want to do in the future. And in order to face the challenge of the future, there is a lot of things that we have to review, a lot of things about our procedures, our methods, putting more attention on our capacity to act than in the time that we spend on internal discussions. What's happening today in Ukraine, remember me, Budapest in '56. I was 9 years old, but I remember listening to the radio how the Russian Tsars were entering in Budapest. Would remember me, 88, the Prague Spring. I was an officer in the Spanish army then, and my unit was put into alert. I don't know why, because it was completely useless. On both cases, we did nothing, because we couldn't do anything. But from now on, we have to face a confrontation between us, democracies, people who believe on freedom, on multi-party system, where citizens choose their governments. When we live in a free market economy, trying to put together economic efficiency and social cohesion with the autocratic regimes, which are supporting themselves with a clique of people who take advantage of the system, while the great majority of the people don't improve their living conditions. All the war treasury that Putin is taking from our gas payments doesn't go to increase the well-being of the Russian people. It goes to make more powerful his war machine. Tout l'argent qu'on paye pour le gaz et le pétrole russe ne sert pas à augmenter le bien-être du peuple russe, ça sert tout simplement à augmenter sa capacité militaire. Le seul moment, je pense vraiment, honnêtement, où l'Europe doit se penser à elle-même. Qu'est-ce que nous voulons être dans le futur? Et je pense que quelque chose de plus de ce que nous étions, de ce que nous soyons maintenant. Et c'est ça le véritable défi que nous devons faire face dans les prochaines semaines, mois et des années. Et c'est pour ça que la conférence sur le futur d'Europe peut jouer un important rôle. Merci. Merci. Thank you very much, High Representative. That concludes the debate. The vote is already open and will be open until 4:15. And I now invite all the colleagues. There are as many people in the esplanade waiting for us to address them. Looking forward to that. Thank you very much.
Ukraine is Europe. 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 Stop Russia! Stop Russia! Please stop! He would stop! Russia would stop! Vladimir would stop! He would stop! He would stop! Vladimir would stop! Putin would stop! Stop! Stop this there! Shelter outside! Shelter outside! Shelter outside! Shelter outside! Shelter outside! Shelter outside! Thank you. Thank you to all of you who are here. Thank you to all the Ukrainians who have joined us today. Thank you for being here. I would like to first start by saying that Europe is with you today. We will be with you tomorrow, and we will not leave your side. We are here in the European Parliament, in the House of Democracy, and in this House we will work to find a space for you to send a message that is so much needed to the world. We hear your European aspirations loudly and clearly, and when you look to this House, you will find a friend and an ally throughout the whole process, because we must face the future together. I give you our commitment for that. And we know that the courage and the bravery of the people of Ukraine, this will be a long and prosperous future. You have inspired the world. Your strength of purpose, your defiance, your values have lit up a spark across the globe. Today, everyone knows what it means to be Ukrainian, and that is thanks to you. And you will find Europe. We will help with weapons, with aid, with logistics, with massive sanctions, and we will do whatever it takes to hold aggressors to account. Because the age of dictators and autocrats is over. President Putin, Alexander Lukashenko, all the oligarchs who bankroll them will be held accountable for waging war in peaceful Europe. So long live Ukraine, long live Europe, Slava Ukraini.
crois qu'elle est entre droits. Allez, un triste un drapeau